녹화 갑니다. 자, OMG 대 로얄 굉장히 팽팽한 가운데 로얄이 어쨌든 피들공으로 2대1로 이기고 있는 상황이고, 자, 그렇다고 피드립에 하나 써놓거든요. 자, 질리언이 일단은 가장 먼저 뱅카드가 되겠고, 그리고 이제 마오카이를 어떻게 할 것이냐. 이러면은 질리언이 일단은 첫 번째 뱅카드긴 하거든요. 기본적으로는 여기서는 이제 마오카이에 대한 어떤 고민도 이제 들어오게 되는 거고, 리신에 대한 고민도 안 할 수가 없는 거고요. 잔나 트위치가 벤이 되면서 약간 풀렸어 이번에는. 하나를 주고 두 개를 좋은 거 가져오는 그 구도를 생각하고 있는 거지 이러면서. 자, 과연 제이스로 그냥 다 풀어버리네 그냥. 정글러는 카디스 리신 나눠 갖자 이거는. 그러면은 리신 너 가지고 우리 카디스 가져올게 이런 느낌이거든요. 이제 질리언이랑 질리언이랑 루시안 가져오면 되지. 아니면 쓰레쉬라던가 질리언 쓰레쉬 아니면 질리언 루시안 이 정도가 좋을 것 같아요. 쓰레쉬 루시안 하기엔 질리언이 더 아깝거든요. 그래서 질리언 쓰레쉬 질리언 루시안 이게 일단 가장 좋은데, 자, 어떤 거 선택하나요? 루시안. 이거는 어쩔 수가 없는 거야. 지금 벤을 저렇게 해가지고 이러면 쓰레쉬 가져와야 되고, 그리고 이제 두 번째 거로 마오카이를 가져오는 게 일단 가장 무난히 좋다는 우리가 생각할 수가 있잖아요. 또 오리아나 같은 거 뭐 나중에 맞춰 잡으면 되는 거니까 그냥. 지금 쓰레쉬가 너무나도 좋은 모습 보여줬기 때문에 1, 2경기를 통해가지고 탑은 어차피 마오카이를 먼저 가져오는 게 좋고요 웬만해가지고는. 그 다음에 이제 미드 야쏘라던가 하게 되면은 질리언 상대로도 상당히 좋은 조합이 완성이 되고, 마오카이 가져오면 되고. 자, 질리언이 미드인지 보여줄지 안정할지 이제 정하면 되거든요. 자, 보여주려면 질리언 미드라는 거를 보여주려는 거. 아직 서부터 지금 손대고 있는 거 보니까 일단은. 자, 무난하게는 남이가 제일 좋긴 해요. 무난히 봤을 때는 이거 말한 게 없죠. 남이 말한 게. 자, 그러면 이제 우리가 성장형 챔피언을 고를 것인가 아니면은 똑같이 중반 타이밍 힘을 줄 것인가. 이게 리신 마오카이기 때문에 성장형을 골라도 문제는 없는데, 그래도 코르키를 골라가지고 난 싸우겠다, 중반 타이밍 때 그냥 싸워서 승부 보자. 자, 미드는 과연 어떤 걸 고를까요? 중국 선수들이 사실 리신 야스를 그렇게 좋아하는 것 같지 않아요. 생각보다. 글쎄, 제드는 좀 위험할 수가 있는 게 약간 질리언이라서 부담스러워가지고. 사실 리신, 야쏘, 트위치 이 조합이면은 뭐 안 먹히는 조합이 없는데, 사실은 일단은 그 라인전을 지지 않기 위한 거 좀 더 선택을 한 것 같아요. 투페. 질리언 투페로 운영. 자, 문도 가져가면 좋죠. 투페 AP에다가 코르키 있기 때문에. 그렇죠, 문도 하기 딱 좋은 픽이 되지 이번 거는. 삼성 화이트나 불렸으면은 리신, 야쏘, 트위치 이렇게 하기 정말 좋은 조합이거든요. 근데 어쨌거나 이거는 뭐 팀들의 어떤 숙련도라든가 중요시하는 부분이 다르기 때문에 투표가 2승 5패네. 군도는 자, 문도가 미쳐 날뛸 수 있을 만한 어떤 그런 좋은 픽이 됐어요. Definitely an interesting lineup coming in. We're going to see Cool once again on that Twisted Fate. Was pretty devastating to a point in that last game, but that's the thing, they did so well in the mid to early late game, if you like, with that whole Twisted Fate off to the sides. But in the end, 1경기 보고 안 봤는데 왜 로얄이 2승이? 로얄이 2승했으니까 2승이겠지. 질문했잖아, 질문. Maybe if they do get caught out with that Maokai ulti in there and everybody piling in, if you're jumping in, you're going in against the Maokai and Lee Sin. Somebody somewhere is getting manhandled. 자, 이거 이제 OMG가 똥줄 좀 타죠 아무래도. Well, of course, those the players do head into the Rift for Game 4. Let us know who you think will take this game. Tweet us at LOL Esports and use the hashtag OMGWin or SHRWin. We'll tally those votes surely. You've been swinging back and forward on this one. It was all OMG in Game 1. Star Roar Club have been winning the votes
in the last two, and you guys so far have been pretty much on point with those votes. So don't forget to get your tweets tallied up, and we'll check them out as we get into 자, 운명의 4경기. 자, 중국 최강전. How will it top the last one? That's for sure. And more importantly, will we have another bonkers level 1? Well, everybody's grouped as 5 level 1, and they'll probably both defensively stop in their own bushes. After what happened last time, expect both of these guys to try and get into the same position. All right, opposite sides of the map means we'll have mirrored invades here. Maybe a lane swap from OMG. It looks like they will probably at least get vision down. And Royal Club going to do the same. Bit of extra lockup at level 1 here with the thresh hook with 자, 일단 완벽하게 possibilities 라인서. as well. See how this one all works out. For now, OMG getting wards down in the Wraith Rush on the top of the red buff. Looks like 얼마나 겁낼까 지금 가면서. very similar here. Question is, do either of the teams stick around? Well, Walk into each other at some point? well, I'm pretty sure that OMG will want to do a lane swap, and So Star and Royal Club see them. They know that OMG are coming, and they are waiting. A Here we perfect go again. position. Oh, they're going in. Sapling will find them. so they check the 또. bush this time. 또. They're going to try and catch them out. Are they thinking of it? Are they going to go lock up? That's a risky play. Only They didn't half, fancy it. only half of them committed. 진짜. Now, they also have this deep lane ward here to try and see what lanes Royal Club are going to go with. And yeah, they are going to go for that lane swap. So they're looking for that lane swap against Lucian, Nami. Ridiculous 네, 진영 바뀔 combo. 뻔했죠. Nami's one of the best supports for lane phase, and Lucian likewise. But they're doing something cheeky here, starting off at their own red while pulling a lane swap. With the blue start here for Insect, this could very well be setting up a 3 buff by OMG. Leveling trying to set up a 3 buff here. They've already got Cloud scouting it out, and it looks like they'll be able to pull it off easily. Insect and Royal Club here just going to, you know, take what's handed to them, and pick up the scraps. Yeah, Loveland and Go going rushing straight towards that second red buff. We'll take that one away. Does leave San on his own, but he's feeling pretty safe. He's just going to play it cautiously. Pick up from long range that CS. He's just trying to get drawn into this one. It doesn't mean, of course, open things up for a potential pile into the top lane. Yeah, a little bit of a reset there. Not really what they were wanted. As going, will back to base, then teleport down bottom. Now, since OMG have this ward at Dragon, they can see if Kha'Zix goes into their jungle. Since they haven't seen that, they could have set up Cloud and Loveling in that Wraith bush, and they could have just gotten first blood. 킹각 나왔어요. 킹각은 나왔어 일단은 살짝. And they may get first 전멸은 there is a flash 전멸까지. He will take an early flash, double bubble as well. Will stop the threat coming in and actually trading good damage back. Man, I mean, with all the information that OMG had set up, I really. 자, 그럼 나머지 시간 동안 카직스가 뭘 할 것이냐가 중요하죠. Insect in his own jungle. They made the move over here though. They did get that flash, as you said, and you know, trying to help out this Cloud Sand. 우지. Which tried to lane swap away. But again, Uzi chased them down, and they found the 2v2 that they wanted. Let's see if we have some more lane swapping shenanigans and they try and run away again. They're going to find Insects coming around. Loveling on the blue will ward it. Loveling's already managed to clear it out, but it does mean that there's a potential 3-man push towards the top lane. Now it is the only one there because San just went back to base, but instead they don't choose to. 라이너 기본 기량으로 완전히 이렇게 해버리면 정글 입장이 편하지. 그냥 사냥하면 되니까. On that as well. Lovely actually going to show himself here with that ward in the side brush there in that mid lane. And actually going just going very low there. Not sure exactly what happened. Must have been the briefcase. A bit of harassment. 이렇게 또 영향까지 한 번 더. 이렇게 한 번씩 리신 위치로 정확하게 한번 보여주는 것 자체가 일단 이득이거든요. 자, 바텀로밍 근데 자, 콜라 예측하기 어려울 수 있어요. 집에 갔다고 판단하고 이거 판단하나? 야, 콜라 믿음이야. Zero, what? Fate missing. Can he land the aqua prison? Will it be a good bubble? 아이고야, 이거 뭐? That's going to be good damage from Uzi. 다 맞춰 그냥 무리 감옥을. Him a little bit more. Insect now comes to visit as well. But again, Nosy spotted. There is a ward placed in the dry bush. Man, Lucian plus Nami, especially with side lane bush control. Whew, that is really painful to try and play into. We'll see if this gets any worse for the dual lane. 그래도 쿠이 선수가 진짜 잘해주네요. 이 쿠이 선수가 중국의 최고 미드라이너라고 불리고 있는 선수이기 때문에. So he's going to be leveling up very quickly.
especially with all these waves being missed by San. Look at Loveland counter jungling straight away in towards the wolves. 일단 OMG가 공격권은 잡긴 잡았어요. 물론 이제 바텀 라인전 보교 간의 대결에서는 좀 밀리고 있지만은 경기 전체에 대한 운영권은 일단 지고는 있어 아직까지는. By Loveland. I have to say, pretty much the only time I've ever been disappointed in him. Pretty much my favorite Chinese jungler. Could have got that first blood. He had all the information. You could infer the exact location of Insect after that level 1, but didn't do it. Okay, I'm done with that. Now we'll go back to the mid lane here because he just hit level 6 and in comes a roam from Cloud. Where are they gonna go? Cloud starts to move down. Mondo not hit level 6 yet. Possible target for a Destiny and Pylon in that bottom lane, especially now that Horn has gone back. Lost sight though of Zero and Insect, so playing it pretty steady for now, and you can understand why for OMG. 자, CS 손해를 OMG가 볼 수밖에 없죠. 계속 이런 식으로 하면은. To a game 5 and have the chance to meet Samsung Y in the Sangam Stadium next Sunday for a chance at the World Championship. We do get 일단 갱각이 좀 안 나가지고 좀 계속 이렇게 돈 버는 추세로 좀 갈 것 같네요 이거는. We got that chase game going on. Uzi has a giant advantage building again. Seems that just anyone that gets their hands on Lucian is very much in control in his lane phase. San definitely out of his comfort zone when not on that champion as well, so he's going to have a slower laning phase and no power spike as they look towards this first dragon in a few moments. And we saw it in the last time where OMG kept trying to lane swap away from Uzi. Eventually you're going to have to face him. Eventually he's going to catch up with you and he's going to have a huge item advantage. They've placed him now in the bottom side of the map, so that huge item advantage will be at that dragon. Interesting move down from Going though. Heading into the jungle, and he sets up some deep 자, ward. 마오카이가 다이브 치려고 다이브. 그러니까 왼쪽 오른쪽으로 도망가면 되고, 예. 이거 싸우자. 빠지면 되고. 자, 텔포 취소. But that's going to kill the timer a little bit here. Maybe going to force the dragon out. 아, 러블링 레벨이 좀 많이 낮긴 낮네요. 생각 많이 못해서. 야, 근데 문도가 없거든요. 이거 아래 5대4예요. 5대4예요. 루시안 위치가 안 좋다. 아, 이거 루시안. 자, 이거 빨리 궁 써주고. 질련이 궁을 쓸 수 있나? 썼어. 예. 자, 클라우드, 글로 빠지면 죽을 것 같은데. 자, 궁 풀리고 잡으려고 하는데, 먼저 잡았어. 예. 굳이, 예, 퍼블이기 때문에 이득이죠. 근데. 자, 이게. 리신이 마무리. 자, 2대1. Well, should be the dragon then. They've got complete control, but that was a little bit of a blooper there. 그러니까 지금 그 질량궁이 깔려 있으니까는 질량궁이 사라지고 잡으려고 기다렸던 건데 어쨌거나 그동안 딜이 좀 많이 하면서 우지가 죽긴 죽었지만은 CS가 대단히 앞서고 있고 1킬을 먹었고 그게 퍼블이었기 때문에 이거를 먹게 되면 글로벌 구도는 역전당하겠지만은 그래도 로얄 입장에서는 괜찮아 이 정도로 느낌을 할 수 있을 것 같아요. 위쪽에 시야가 없었기 때문에 알 수가 없었죠. 이건 오지 선수 입장에서는. 클라우드가 위에 잘 있었고 먼저. 궁이 생각보다 길었어 지속 시간이. 마오카이 왜 혼자 무리를 좀 위험해 뻔했어 이거도. 특패가 있어서. 리신이 어딘지 모르기 때문에 지금 뺐지만 역시 바텀 라인전이 조금 원딜 간의 힘차가 좀 나죠. Yeah. So once again, Uzi is going to be the big point of power for Royal Club to make their plays off within this bottom lane. And what has to happen is for Uzi not to walk into dangerous territory as we just saw, especially against a TF team walking up that river. 처음 보시는 분들도 있기 때문에 질량궁을 모르시는 분들도 있을 수 있죠. 보시는 분들 중에서. In that double roam with Twisted Fate on top of you, nothing you can do. Gotta play a little bit safe. As the spikes evolve for Insect as he hits level 6, his bottom lane still thoroughly in the hand of Uzi. First blood going his way, dying after, but he comes into lane with the pickaxe, which makes it pretty difficult. 용 시간이 좀 멀어가지고 그때까지는 조금 파밍 보도록 할 것 같네요 또.
cheeky little hook, which actually ends up costing San a little bit of help because Uzi. 자, 그런데 시야를 로얄이 먹혔어요. 소위 말해서 이 시야가 먹혔거든요. 미드 좌우로 해가지고 계속 다 이게 지금 되게 커. 미드 바텀 사이는 로얄이 잘 먹었는데 미드랑 탑 사이는 일단은 로얄이 못 먹고 있거든요. 예, 저기를 일단 처리를 해야 되는데 지금 굉장히 부실하죠. 와드가 좀 필요해 보이는데 와드가 미드가 저 핑크 와드를 아끼지 말고 좀 쓰면 어떨까. 미드 왼쪽에 지금 얘가 지금 와드 박으러 가죠. 와드 받고 지우고 잠깐 와드 받고 뒤로 오는 거 노려주네. 와 대박. 야 이걸 안 놓치네. Well, he's got his ultimate. Guess what? They're not going to make the same mistake. Get ready for the kick. 이걸 안 놓치네요. He gets stunned up. Don't even need the kick. Just stop him from running away. It's cool that gets that one, and that will leave him at 1-0 assist. 계속 이런 식으로 하면 돼요. 예, 특별한 리신이 기동력이 좋기 때문에. They could push up top. No, not going to bother. Mundo far up the lane, but. 아 근데 이게 우지가 너무나도 강력한 게 진짜 큰 변수인데 이건 글로벌 구도랑 이제 별개로. In that top side. I think we know which way this one's going to go. Look after your superstar Uzi and get him rolling because he's about to hit the 100 CS mark, way ahead of everyone else, certainly way ahead of San. Cool close though. This split push is potentially going to get rolling early because that mid turret will go down. There's the minions and that's the first one of the game. And this is so CS 차이가 대단히 많이 나는 거죠 이거. 이 정도면 이제 2킬 정도? 예, 2킬 정도 더 먹어가는 사람 없다 원딜러가. Control the vision around the center of the map, which open up all your side lanes to playing very aggressively. Because Cool now has the opportunity with this Twisted Fate to control this mid game all by himself. If they can get the vision control around mid, both side lanes from Royal Club can be punished for pushing up, which Uzi always does. And that's just it. And you cast your mind back to the last game with Cool. While he was split pushing well, he was 0-2-0 coming out of lane because they managed to catch him a couple of times. 리신만 있으면 모르겠는데 이게 특패가 같이 있다 보니까는 시너지가 잘 나네 이것도 운영으로. Potentially start catching Uzi out with those aggressive plays he's going to try. We've been waiting for pretty much all of Worlds for the breakout performance from Cool. We know that he has that skill in him, but he has been lacking on the world stage here. At first it was nerves, then it was not being familiar with international 또 위에 시야 뺏겼죠. 위에 시야가 없기 때문에 아까도 말씀드렸지만은 이게 지금 로얄이 일단 시야를 잡아야 되는데 시야에서 너무 뺏기고 있어가지고 예, 문도가 위태위태해요. 네, 전멸을 빠지겠네. 예. 이게 지금 미리 전멸 쓰는 게 러블링이 앞으로 가서 전멸 쓸 수도 있기 때문에 확실하게 하는 거죠. 주변에 아군 정글러가 없었으니까. 자 그러면 들어가서 상대방 기지에 와드를 깔았는데 와드는 없기 때문에 이거 바텀 가고 있는데 이거 조심해야 되는 게 텔포 있거든요. 텔포 있어서 이거 조심해야 돼요. 가는 거 선물 대박. 와 클라우드 잘하네요 얘 진짜. 레드카드 궁 좀 빨리 썼어. 이건 질리언 실수. 이건 질리언 실수예 콘 선수. 네, 지금 데미지가 들어온 상황이 아예 아니었는데 우지 잘 막아줬네 콜라가. 제가 3경기 끝나고 이러고 또 로얄이 OMG가 이겨서 2대2가 되겠죠 말씀드렸는데 진짜로. 위험해. They're not done yet. They need to back off. Well, Dragon's up in 25 seconds here. Royal Club just burned both of the teleports for OMG. They've got back to base. Everybody but. 근데 질리언이 있음으로써 좋은 점은 하나가 또 있는 게 경험치를 많이 얻기 때문에 이게 팀이 밀린다고 하더라도 이제 레벨이 생각보다 안 딸려요. 그러니까 이거 타임할 때 말씀드린 게 조심해야 된다는 게 이런 부분이거든요. 이게. 인색 선수 이거 앞점을 써가지고 이게 텔포란 거 좀 생각을 했어야 했는데 스페이 있다는 것까지. 이건 인색 선수가 앞점을 쓴 거도 그렇게 좋지 못했었고 추가적으로 질리언의 궁극기가 조금 성급하게 쓰여졌다. 그리고 OMG 선수들은 특히나 바텀조가 생존을 굉장히 잘해가지고 뭐 먹을 거면 먹고 말 거면 말지. 에지스 좋고요.
The rest of the Star Royal Club not reacted. Also notice Cool got used 자, 이거 스노볼 막 굴러가죠. 어쨌건 as quick as possible to get in Destiny range to join them in that fight. So making good use of his. 특패가 유차부터 많이 쓰기 위해서 유차 전멸을 이제 쿨타임을 깎아주는 왜곡 신발 업그레이드 먼저 했고 이거 주도권을 잡았기 때문에 이 주도권 놓치지 않겠다는 거죠. 10,000 plus ahead of Star One Royal Club, well deep into the last matchup, and it definitely backfired on them. They've got to keep them guessing. They had really good rotations, really good work, kept Star One Royal Club chasing them across the map. 그러니까 맵이 너무 깜깜해요. 다른 것보다 맵이 아까부터 말씀드리지만 맵이 깜깜하다 보니까는 상대방에 대한 위치 파악이 안 되고 그러다 보니까는 조금만 이제 앞으로 가게 되면 무리한 어떤 공격이 되는 거고 그대로 역공 당하고. 자, 지금 어쩐 간에 우지가 강하기 때문에 우지가 있는 곳에서 싸워야 돼요. 이거는 카직스도 아직은 좀 약하거든요. 이거 지금 와드부터 작업을 해야 되는데 이거 미드 탑 사이 와드가 너무 안 되는데 아예 없어요. 아예 지금 미드랑 바텀 사이 와드는 잘 돼 있거든요. 그래도 수비적으로 재료가 잘 깔아줬는데. The other thing for Royal Club, though, that they need if they're going to come back again in this game is that Korn probably has to step up a little bit here. He's had fairly rough go. So 자, 코르키가 지금 위에 간다는 거는 지금 우지 루시안이 바텀을 깰 수 있다는 뜻이죠. 타월 하나씩 바꾸자. Bottom turret, it's got Loveling coming down here. Cool thought about following, but instead just back away. They want to collapse on Korn. 질련. 아, 대박. 아, 날카로워요. 예. 이것도 이렇게 이득 보네. 아, 아쉽다. 자, 마오카이가 오히려 갇혔어 약간. 자, 마오카이 도망갈 수 있는가? 역주행. 자, 문도 쪽으로 돌아서 점화 때문에 죽고. 아, 질리언이 3번이나 그냥 죽었어요. 지금 루시안이 굉장히 잘 크긴 했지만은 순간적으로 코르키가 센 타이밍이거든요. 지금은 또 3일째 딱 떴기 때문에. 와, 근데 쿨은 중국 최고 미드라는 소리 듣는 만큼 잘하네. 예, 진짜로 날카롭네요. Dying and reviving and getting back up for the team to collapse. And we're able to answer the kill. 와드부터 좀 돼야 돼. 와드부터 지금 빨리 와드 다 사가지고. 예. 지금 보시면은 늑대 뭐 할 거 없이 지금 완전히 장악당해서 완전히 지금 정글 안쪽까지. 그렇죠. 와드부터 해야 돼. 와드부터 여기부터 시작을 해야 돼요. Well, what was going on is they were getting their deep vision in. Once again, OMG, they keep up and refresh the deep vision inside Royal Club's base. This is how they control the early game and the mid game. Pretty much all series long here. They've got all this deep vision and they can make Royal Club react to them. The only problem is that Royal Club are so good at reacting. Well, OMG, you can see Cool, look at it, he's drawn them all to the bottom, and San's just like, right, I'll push them in, just keep you guessing, and this is how Game 3 turned out. This is exactly what we're expecting from this game. Cool's going to keep them guessing, keep them on their toes. 제가 보기에는 지금 인텍 선수가 집중력이 약간 떨어진 것 같거든요. But they are starting to get a good 계속 지금 앞전멸부터 그렇고 조금 집중력이 떨어진 것 같아요. 살짝. 아까 사실 3경기도 이기긴 이겼는데 제가 보기에는 인색 선수 집중력이 좀 떨어져 있어. 기본적으로. 3경기는 사실 콘 선수가 진짜 잘해 새긴 거거든요. 지금 경기 3번 죽긴 했지만 어쨌건 3경기는 이거 시야 아 이거 잡네. 아, 야, 클라우드. 와, 클라우드 잘한다 진짜. 예.
Cloud with the max range skill shots into the perfectly timed play. 안 뛸 수가 없는 타이밍이었잖아요. 굳이 싸울 필요는? 아니 4대 5인데 굳이 싸우실 필요는? 오 이거 와 쿨 대박. 예술이구만 아주 그냥. 예 투패. 전판은 콘 선수의 오리아나가 하드킬 했다라면은 이번 경기는 그냥 쿨이 와우 예. 날아가다 죽었어. 큐가 맞으면 참을 수가 없어 날아가는 거를. 참을 수가 없어. 저 날아가는 욕망. Spawn timers that they can get back in there. I can't even breathe anymore. All right, regardless of the heel baited Lee Sin. 이런 거 하나하나 쌓여서 역전이 되는 거예요. They definitely did give up damage on the turret, but once again, max range skill shots here from Cloud into the perfectly timed play, and he drops the pink ward. They double dropped the pink ward, so it was a little bit much. They were both on the same page there, and the second flash there from Cool enables them to get the kill. But this is the really perplexing part. The Formers 5 engage. 여기서 굳이 싸울 필요 없었던 것 같거든요. 4대 5였기 때문에. That is not exactly how this team is supposed to go. Anyway, they do get punished for it. TF Ultimate, as you know, able to pick up one. Well, I want to see that. 침착하게 리신에다가 그냥. With this replay, and we see the Q. Watch Loveland there off to the side. Oh, you kidding me? Are you kidding me? They had to get back. 뭐야 용을 먹었어 로얄이? 어떻게? OMG pushing out. 왜 지는 팀이 용을 먹는 거야? That was pretty troll, as Turtle would say. 왜 지는 팀이 용을 먹어야 돼? Oh, what a bait. All right, so they got the dragon, as you said. During our extremely long replay, that got cut off at the end. So, let's quieten down for a minute. 22 minutes. 돈 차이가 생각보다 안 벌어져서 그래서 리신도 죽고. 3.7 thousand gold to 29.8. 4,000 the lead here for OMG. 자 분명히 문도가 코어테 하나만 더 나오면은 힘을 발휘하거든요 이거. 문도 잡기 좋은 조합이 아니어서. On the other side, you look at Korn, a little bit behind. That tier stacking up still. Must have a little bit of gold to be working with, although he is 30 CS behind, has 3 less kills, which are actually sat in his death column at this point. Those 3. 허허, 자 이제 시야 조금씩 예 바깥으로 나오고 있죠 이제. 좋은 와드 박혔네. 미리 가는 게 중요하거든요. 안 보이게. 이게 와드 가는 게 보이면은 거기다 바로 렌즈를 쓰기 때문에. 방금 러블링이 혼자 뛰어들다 죽은 게 이게 이상한 스노블이 될 수도 있어 이게. 무난히 이길 거를. Well, they're shoving mid right now. Actually, they also have the Maokai for the team fights instead of that Nidalee, and Cool's got pressure bottom side. So as soon as Maokai does join the team, they'll be a little bit more secure. Blue buff there over for. 트페가 레벨이 14, 질리언이 12. Yeah, the 1v1 push working out there, and Uzi's actually in the top lane. He was the one that was stopping Go, and as Cool continues to drive it forward, but. 지금 완전히 극후반 가면은 로얄이 좀 세 보이거든요 조합상으로는. 그렇기 때문에 OMG가 지금 승부수를 계속 걸어줘야 돼요. Well, they throw briefcases at him. That's the simple case. That's how you react. And Cola keeps on chunking them out, but he's not as tanky as he likes just yet. 자 이거 특패를 질련이 막으러 가야 되는 건 어쩔 수가 없고요. Shiv now to help with that wave clear. There we go. That will be a really good. They really need that wave clear from Uzi that he just locked in. Korn again dangerous 어떻게 막을 수가 없죠? because he does have the respawn, but if you bring your whole team over, might want to pull the trigger. Nope. You want to go back to mid. Keeping them guessing. This is what works. 그냥 로열은 바꿔 말하면 참으면 돼요. 계속 크면 돼 계속. 급하게 할 거 없이. They're gonna see them coming, and they just keep on chipping away at those turrets. 야 이걸 또 클라우드가. 한번 잘 끌었고, 자 남이 공 뺐죠. 자 콜라 오버하면 안 돼요. 오버하면 안 돼요. 아직 안 세요. 와 이걸 또 물었어. 클라우드 진짜. 투피공 대박. 와. 자 이거 루시안 앞으로 못 갔어. 갈 수가 없어 마오카이 때문에. 우지 이거 스킬은 왼쪽으로 날리고 우지 움직임 봐봐. 야 진짜. 우지 지금 들어갈 법도 했는데 들어갔으면 마오카이한테 물려서 죽었거든요.
예, 지금 우지 움직임만 보더라도 아 우지 잘하네요. 진짜 잘하네요. 전형적인 빠이피 보고 쫓아가다가 죽는 그런 그림이었었는데 빠이피 보고 쫓아갈 뻔했는데 아래에 있는 마오카이를 봤어. But man, that was so close to getting some answer kills. OMG though, what a great push. They're not letting up on the pressure this time around. And again, magnificent play from Cloud. Look at Cloud. 그러니까 뭐 콜라가 오버해서 죽은 거는 뭐 어쩔 수가 없는 건데 With one hook on the insect. 클라우드가 잘 끌었기 때문에 뺀다고 뺀 건데 잘 끌었거든요. 클라우드가. Taking the damage here, baits in Cola. He hits another hook with the ignite. He pops ignite as soon as Cola hits his ultimate, gets the hook onto it to make sure that they can actually kill the tank, and then they decide to push it 우지 딜 보세요. between 우지 the 딜. turrets. 따당 여기 들어가려고 그랬대. 마오카이가 보고 쫓아오는 거 잘 봤어. Well, Loveling right there, I want to shout out. Loveling hit the Q, and he took it in after the Zillion used his ult elsewhere, and he went to get the kill this time. So he went in on that Q, and it definitely paid off, getting another kill for them. 지금 인색이랑 콘 두 명이 집중력이 조금 약화돼 있고 우지 집중력이 일단 제일 좋고요. 분명한 거는. 골드차가 근데 좀 많이 벌어졌죠. 아까 막 3,000골드 이 정도는 뭐 상관 괜찮은데 골드차가 좀 많이 벌어졌어 이번에는. 만골드 타워 2개 깨면은 만골드차 되고요. 자 문도 아래쪽 미는 거 좋고. Another Hail Mary to just pull them back out of this one. There's the top tower. Cool working that one down as Cola shoves her waving, but a minion wave 바텀 저거 PS 대박. a champion is not enough to react. With the dragon up in 30 seconds, they're going to try and position this. 분도도 쓰는 지금 마오카이가 대단히 세요. 마오카이가 루시안이 조금 딜할 때 힘겼거든요. 저러면은 얼어붙은 진점도 있고. Top lane is all our focus. We're keeping cool up there to pressure with constant TF split pushing. So they've got him well warded, and they keep this up. I mean, OMG, the team split pushing here out of the LPL. 오, 저걸 먹네. Since we got to the quarterfinals. And they're pulling it off pretty well. They need some extra pressure on the bomb side though. 참아야 돼요. 봤어 이거. 와, 크리티컬. 야, 좋고. 그렇게 위험해요. 발키리 써야 되고. 아, 좋고요, 예, 로얄. 이대로 시간만 끌면 돼요. 예, 시간만. 급할 필요 없어요, 전혀. 문도가 그러니까 딴 거보다도 이것도 갈 필요 없고 그냥 문도만 기다리면 된대요. 문도가 좀 있으면 초코가 뜨거든요. 란두인 뜨고 하면은 이제 엄청 강해진단 말이에요. 지금 이렇게 올 필요 없는데. 네, 문도 란두인 기다려야 돼요. 이거 지금 싸울 필요가 없어요 절대. 근데 또 쿨이 또 이게 강제로 싸움을 걸게 만들어. 와 진짜 이거 뭐 특별하 진짜 이거 뭐. 네, 이거 대승이죠. 대승. 이거 싸면 안 돼요. 카직스 없이는. 분도가 아직 그렇게 센 게 아니어서. 예, 이거 줘야 돼. 깔끔하게 줘야 돼. 깔끔하게. 예, 깔끔하게 줘야 돼. 깔끔하게. 아, 리신! 언제 들어왔어? 언제 들어왔어요, 리신? 보지도 못했어, 나는. 어디로 온 거야, 어디로? 그래, 갑자기 튀어났어. 손오공처럼. 뭐였지? 어디로 튀어나온 거죠? They could keep chasing Dillium, which is actually why not just chase? Yeah, go with the kills. That's the way. Go minions, go. 테이프 타워 테이프 숨어있는다 아래. 여기까지. Well, his Oriana was good in the last game. They're just, it's about sending a message, I believe. 아까 리신 어떻게 들어왔는지 한번 보고 싶다. 어디로 했지? 정면으로 들어왔던 것 같았었는데. They threw a hell of a lot at him there. Deeply from going. However, he does put San at 5-0-5 now. Infinity Edge, Trinity Force, probably a boatload of gold. 이렇게 하고 있다가 리신이 뒤로 왔네. 완전히 뒤로 왔네 그냥. 예. 크게 돌아왔네요. 예. A lot of damage. That's just the TF burst plus the Corki burst at the same time, and then Loveling going in for that kick. Beautiful play.
The thing is, you saw just at the 아, end. 돈체가 좀 많이 벌어졌어요. They could have taken that middle in. 그리고 질량공이 제대로 쓰여진 적이 기억이 안 나네요. 얘. 언제 쓰였는지. Ladies and gentlemen, Chinese meta. Well, it's a best of 5, D-Man, and best of 자, 이거 다들 확신하고 있겠죠 이제는. 예, 5경기 간다고. enemy for the next game that's going to come up. OMG don't just want to win this 아, game. 역시. They 예. want to crush Korn into the ground, and they want to destroy his mental state. 바로 낙자다 그냥 강제 한타 걸면 돼 그냥 이제는. 조니아 쉐이팅도 가능하고. 0-5-2. 트페가 리치베인까지 있기 때문에 타워 백도도 좋고. Yet not keeping them at bay, and OMG very much in control once again in this game. 10,000 gold lead. We've been here before at the half-hour mark. This time around, though, have Starhorn Road Club. 이거는 그냥 템으로 찍어 누르면 돼 그냥 템으로 그냥. 물론 로얄이 판타도 괜찮은 조합이지만은 망했어요 그냥 챔피언들이. 질리언 052, 카직스 130 망했어요 딜러진이 그냥. Vision was completely stripped away around this Baron. That is very much going to OMG. Very, very much. They have such ridiculously deep vision here. World Club, gotta wait for that turret dive. I just automatically have to say auto when I see him going towards Baron for obvious reasons. 아이고 또 강제 시작. Good calling, but Kohler down to 아 디스리 전지. 마오카이팅 제대로. 완전 제대로. He's gonna get the Zillion ultimate to bring him right back in. But lovely. 러블리. 아 딜이 안 나와. Still alive there after coming back up with a Zillion ulti. Will finally go down. And now they have to scramble. Insect's on the outside, gonna run up the mid lane. He's hoping that they'll chase him, just like they chased Korn, so he can buy some time. But not this time. OMG looking to end it. They're trying to end it, but the thing is, 자, 카직스가 미니언 오지 않게. 예. push with the wave. They got nothing. 그러니까 그냥 몸으로. They have the shield. The one minion is going to be going enough to tank it down, and that will be inhib number 1 going down for OMG. 아 정말 쉽지가 않네요. 오 앞발키는 좀. 오 제로. 아 굳이 앞발키 안 해도 되는데. 잠깐만. 어우. 굳이 안 해도 되는 앞발키를. 자, 암살자의 눈으로. 아하. 와 이세. 아 진짜. 이거. 질련 살아나고. 하지만은 쿨이 마무리. 야 질련 무기 없었구나. Oh my god, 네, what a game, 쿨이었어, what a game. 아 이거 쿨이 너무 하드 캐리하는데 진짜. 물론 킬을 산이 많이 먹겠지만은 이거 사실 트페가 다 주도를 할 수 있게 그냥. They got the inhib, they got the Baron, they have control. It's 17-6 to them, and they have a 15,000 gold advantage. Exactly. The point is, even after all those shenanigans, 쿨. there's nothing on the map that 중국 World 최고의 Club can 미드라이너. answer with. OMG have literally taken everything 어이구야, on the 이거 map worth getting. They've cleaned it, and they still are keeping up with their split push pressure. 자 18레벨은 쿨 선수가 뭐 압도적으로 빨리 찍을 것 같죠? 질련 아직 공허의 지팡이도 안 났어요. Insane game. 33 minutes in. 지금 마방이 높지 않으니까는 지금 트페가 공허의 지팡이 갈 필요가 없어 아직까지. 마지막 마방이 지금 뭐 문도도 정령 영상 하나 있는데 저거 주문력으로 지금 찍어 놓을 수가 있고. 탑이 됐건 버텀이 됐건 어디 하나 밀면 되죠 그냥. They clean the map. Everything worth taking on the map, OMG are taking it. Their teleport will be down though, so the split push not going to be there. But 마오카이팅도 지금 굉장히 강력한 상태고요. 네, 탑이 됐건 바텀이 됐건 밀면 돼. 바텀이 좀 더 좋긴 좋은 게 바로 나왔을 때 이제 운영하기 좀 편하니까. A single shot is going to take out a massive chunk. He's going to work his way down that minions. Midway being pushed in, blue buff taken away. 자 바텀으로 가나요? 예, 바텀이 나을 것 같아요. 바텀이. 질리언이 그냥 좀 센 서폿이에요 지금. 지금 같은 때 원딜이 트리스타나 하면 좀 모르겠는데 코고모라던가 뭐 이런 것들. Who has been putting himself out there a little bit. Zero taking some big damage there. Corky, here they go. Minion wave comes in. All of them there. 막기가 너무 어려워요. 예, 질련이 없는 거나 다름없어 지금. We can just see that again. Go in for a one Corky auto attack, get a lantern out. All right, wave is cleared.
And they don't. 자, 슈퍼미니언 입성 미드에. And look, the turret's almost dead just from that. And they've got a Baron buff on them, so the regen coming through. There's the death 아, 예, sentence 클라우드가 from 진짜 잘 Cola. 맞추네. A lot of damage on him, actually. Gonna maybe force out that Sadism. Sand comes in, gets himself shielded up. He's gonna be fine with that bomb. If they're gonna go, 야, 트페가 들어가 있어 그냥. 원래 저기가 마오카이 자리거든요. 마오카이가 아니고 트페가 들어가 있어. 아, 그 정도로 여유가 있는 거죠. 예. 그렇지, 인세킥. 좀 옆구리 튀게 됐지만 또. 어이구, 트페 핵딜 보소. 어이구야. 대충 스쳤는데 그냥. 와, 트페 진짜. 예, 이거 뭐 쿨에 정말로 쿨이랑 러블링이 초반에 만들고. 네. 와, 진짜 예, 역시 중원의 패자를 가리는 데에서 5경기는 안 갈 수가 없죠. 로얄 예, 2연속 5경기 가면서 예, 명경기도 예상이 되네요.